20 verse 7 wagamba we what? Oh, bambi. Oh Lord, thou hast deceived me. I was deceived. Thou art stronger than I, and hath prevailed. I'm in delusion daily. Everyone mocketh me. Bambi akasajja ka Jeremiah kakuba omulanga. Oh Lord, banange Katonda, thou hast deceived me. Lwaki wanimbye? And I was deceived. Era nenimbibwa. Thou art stronger than I. Okulimba ko atuwo w'amaanyi okusinga owange. And hath prevailed. Onsinze nonimba mazima. I'm in delusion daily. Ndi mu bulimba na kubuzibwa buli lunaku. Everyone mocketh me. Buli muntu ali mu kunsekerera ndi mu bulimba. Jeremiah kasajja katu. Katonda njiwanimye. Nalimbidwa okulimba kwo kw'amaanyi nnyo. Ate oli mulimba mulungi onsinze era mpangudde. Ndambulira mu bulimba buli omu ansekerera. I can imagine Jeremiah crying. Oh, okay. Katonda yavunaanyizibwa ku bibi. Is God responsible of evil? Kawandike. God is responsible for evil. God is responsible for evil. Yavunaanyizibwa ku bibi. Temuvaayo gundi mulogo yo alina amasitaani. No, Katonda. If you're Christian, your Bible says Katonda. Let's go to Isaiah. Tubade ku Jeremiah kati dabuzi mabega ku kitabawo ekiddawo. Isaiah dabuzi mabega ngovude ku Jeremiah dabuzi mabega. Isaiah chapter 45 esura ya 5 lunyiriri lwa 6 paka ku lw'omusanvu verse 6 to 7 katulabe who is responsible for evil. Isaiah chapter 45 verse 6 to 7 wagamba we what? That they may know from the rising of the sun and from west. Era bakimanye okuva enjuba jeva paka mu bugwanjuba. That there is none beside me. Teriyo mulala okujjako nze. I am the Lord and there is no one, none else. Nze Katonda era teri mulala. Verse y'omusanvu. I form the light, nze nkola ekitangala, and create darkness, nentonda wekizikiza. I make peace, nkola emirembe, and create evil, nze ntonda ebibi. I the Lord do all these things. Nze Katonda nze akola ebintu ebyo. Kati muddangamu okutwasamira gundi andoga. Bwawe Katonda, Bible gambye you are creating evil. Isaiah chapter 45 verse 6 to 7. Eyo musanvu gambye I form the light, I create darkness, ntonda wekitangala, nentonda wekizikiza, I make peace, nkola emirembe, I create evil, ntolekawo n'ebibi, nze abitonda. I the Lord do all of these things. Guy amaze okwewako obujulizi. He does evil. Kati gotandika okyogamba, but he's an evil guy. Grandmaster is not evil. Okitegedde? Let's go to Amos. Tugende mu Amos. Amos chapter 3 verse 6. Amos esura ya 6 olunyiriri esura ya 3 olunyiriri lwa 6. Amos chapter 3 verse 6 wagamba wati andi mu King James's version. Ekinsomesa King James's version gye bayita authorized version ya Bible. Kuba yo bagiwandika 1611. Ba missionary gye baleeta wano. Gye ndiko gye batu programmingirako gye batuwambirako. Gye bateekako empingo z'obwongo mind cuffs. Amos chapter 3 verse 6. Amos chapter 3 ne virikazi basoma. There is one called the Sword Bible. Ne wano simanyo baba jirina abo. Abo tezo be babira fetu vizinako. Amos chapter 3, there is what is called the Aquarian Gospel. Tujja bisoma mase tofaayo olina aboti. Wafuna aboti wamala. Amos chapter 3 verse 6. Amos esura ya 3 olunyiriri lwa 6 wagamba, shall a trumpet be blown in the city and the people not be afraid? Wanafuyibwa omukondere mu kibuga abantu baleme kutya? Shall there be evil in a city and the Lord hath not done it?
tewabeewo kavuyo na bibi mu kibuga era Katonda si yaba abikoze. God creates evil, yabikola. Ne tutakomaako gundi yasindisa amayembe emyoyo emibi. Katonda asindika emyoyo emibi. Gaya alina essabo ly'amayembe oyo Katonda. Oba alina kifaalu, oba alina amayembe ekyoba kalondoozi simanyi. Ng'abantu kale nkyogedde nga mwe mutegeera amayembe naye n'akambi kaba mayembe omusekuzo mu nju n'ekinu kuba bagayita amayambirizi ebiyamba ku muntu okutambuza. Naye Katonda yalina gali agagongobaza. Katonda alina essabo ly'amayembe. Bayibuli tugambye alirina, he has, agasindika. Aboti ojja kitulaga n'otatusomerayo nga teto eyo gy'oli mu kalina waggulu tujja kuwanulayo mu residentura. Residentura tujja kujjayo ku residentura yeeyo waggulu ojja tuwulira. Katonda asindika emyoyo emibi, amayembe, ebiteega byonna. Kati n'owulira tubigoba mu linnya lya Yesu ya Katonda ate nga yagasindika. Muli batamiivu. Tugende mu kitabo ky'Abalamuzi, Judges chapter 9 verse 23. Judge ate wano toyina wogambira kineki, no evidence, no mu Bible yo gwosomayo nange nsoma yeeno wennyini. Kati tandika okomplaininga ayogera atya biki ndi ku kitabo ekyo. Bw'okiwolereza gwe wakiwandiika, gwe wabyogera. Batugaye Katonda yayogera era yasindika amayembe ge. Kati katulabe amayembe ge. Tugende mu Judges ekitabo ky'Abalamuzi chapter 9 essula ya 9 olunyiririrwa 23. Judges chapter 9 verse 23. Okay? Judges chapter 9 verse 23. Wagamba we what? 23. Then God sent an evil spirit. Nange nekanzemu. Then God sent an evil spirit between Abimelech and the men of Shechem. And the men of Shechem dealt treacherously with Abimelech. Katonda nasindika omwoyo omubi, mayembe, biteega mu masekati ga Abimeleki n'abasajja ba Shechem. Era abasajja ba Shechem ne bajja bubi nnyo nga baliko amayembe n'emyoyo emibi ne batematema abantu ba Abimeleki. Kuba Katonda abasindikidde Gaya abalozi. Lugayi lulogo luno bannange. Then God Judges chapter 9 verse 23. Eyo yesooka. Genda ku Samuel, 1 Samuel chapter 16. 1 Samuel chapter about verse wajijjamu chapter 16 verse 15 to 17. Okay. Anti kasatu va mu Judges otambula odda maaso kyekitabo ekiddako mu maaso ekya Samuel. 1 Samuel chapter 16 verse 15 to 17. Samuel esooka olunyirwa 16 essula ya 16 olunyirwa 15 ne 17. Wagamba we what? Ku 15. And Saul's servants said unto him, abakozi ba Saulo ne bamugamba, behold now an evil spirit from God troubles thee. Omwoyo ogw'ettabu ogw'obuloge okuva eri Katonda gukuteganya, gukucyankalanya. An evil spirit from God troubles thee. Verse 16 wagamba, let our Lord now command thy servant. Leka Katonda affe alagire eri abakozi bo which are before thee, abali mu maaso go, to seek out a man who is a cunning player on a harp. Banoonye omusajja omuzannyi omulungi, omukubi omugezi akuba bulungi entongooli. And it shall come to pass when the evil spirit from God is upon thee. Era kijja kujja kituukirire nga omwoyo omubi okuva eri ewa Katonda gukuliko. Mayembe, biteega, biki byonna Katonda byasindise okuva mu ssabo lye. That he shall play with his hand and shall be well. Era wanaazanya obulungi oyo w'entongooli
n'engalo ze ojja kutereera kubanga amayembe ago oba Katonda byasindisa ebyembeyo y'emibi byagala ka music yako. Verse 17 ne wagamba what? And Saul said unto his servant, Saul n'agamba ba servants be, provide me now a man that can play well and bring him to me. Kati mundeetera omusajja azannya obulungi abeere kumpi nange kubanga omwoyo mubi guno gwa Katonda gwakagwagala music. Evil spirit from God. 1 Samuel chapter 16 verse 15 to 17. Wenyini mu 1 Samuel bikulako chapter eyo17 genda kati ku eyo18. 1 Samuel chapter 18 verse 10 nawo katulabewo wagamba wati. 1 Samuel chapter 18 verse 10 wagamba, and it came to pass on the morrow that the evil spirit from God nekijja ne kituukirira ku nsonga eyo nti omwoyo omubi okuva eri Katonda came upon Saul, that the evil spirit from God came upon Saul, and he prophesied in the midst of the house. N'alagula mu masekati g'enju, and David played with his hand. Daudi n'azanya n'omukono gwe as at other times, and there was a javelin in Saul's hand. Mu kaseera ako kennyini Sawulo yayina effumu mu mikono gye, javelin. Kabaka w'okusindika amayembe Katonda gayinga aloga gayinga aloga. Bible etulaze Katonda mulogo. Ukanywemu kazi kange kulwembeera eyo kade enyweremu tetujja diringa n'abalogo. Everyone say, where did Aaron die from? Aaron yafiira wa? Aaron yafiira wa? This Bible esobola otulaga Aaron gye yafiira. Bible on record, it's a book etulaga wa gye yafiira. Katika tulabo ba Bible emanyi gye yafiira. Tugende mu Numbers kitabo kyaku na mu Bible ng'etandika mu ndagaano enkadde, Old Testament. Let's go to Numbers. Numbers okubala essuula ya 33. Numbers chapter 33 verse 38. Tuli mu kunoonya Aaron yafiira wa? Tuli mu kunoonya Aaron wajje yafiira, oba Bible emanyiyo oba eri mu kutulimba bulimbi. Aaron chapter 33 Numbers verse 38. Numbers chapter 33 verse 38 mu King James version wagamba, and Aaron the priest went up into mountain Hor, H-O-R. Aaron omwawule n'ayambuka mu nsozi eza Hor oba eza Har, H-O-R, at the commandment of the Lord, ng'agendedde ku mateeka gaani aga Katonda. And he died there. N'afiirayo eyo ku mountain ki Hor. Teka line omusitale ku kigambo mountain Hor ekitegeeza gye yafiira. Ne wagamba, in the 40th year after the children of Israel were come out of the land of Egypt, in the first day of the 5th month. Era yafa mu mwaka ogwana ng'abaana ba Isirayiri bakava mu ttaka lya Egypt. Kinagamba kali ka distance ka kilometers 612 ne bakatambulira emyaka 4. Abalina emyaka 8 bafa nte batuuse na garbage. Nga bavudde mu ttaka eryo ku mwezi ogw'okutaano we yafa. Aaron yafiira ku mountain Hor. That is Numbers chapter 33 verse 38. But we have a problem. Tulina obuzibu bikula ku kitabo ekiddako kyennyini ekya Deuteronomy eky'amateeka. Deuteronomy chapter 10 verse 6. Deuteronomy essuula ya 10 olunyiriri lwa 6 mujja kuzibikula, mujja kubasomesa abeesibyeko bannaddiini. You got served. Let's go into the tuli mu mmanyi omwennyini, sinze nagiwandiika. The Bible is not my book, neither a religion, my profession. Deuteronomy chapter 10 verse 6 wagamba watya? And the children of Israel took their journey from Beeroth of the children of Jacana to Mosera. Abaana ba Isirayiri ne bakwata olugendo lwabwe okuva mu Beerothi
ow'abaana wa Jakata nga bagenda mu Mosera. There Aaron died. Eyo Aroni n'afa. And there he was buried. Era eyo gye yaziikibwa weya mu Mosera. And Eliza, his son, ministered in the priest's office in his stead. Hey, Deuteronomy chapter 10 verse 6 etugamba abaana ba Isirayiri ne bakola olugendo lwabwe okuva mu Bethoro of the children of Jakana to Mosera. There Aaron died. Aaron yafiira mu Mosera. Ate Numbers chapter 33 verse 28 etugambye yafiira ku mountain ho. Kati tukkirizeewa yafiira wa? Who is fooling who? Ani atumba wazaani? Numbers oba Deuteronomy tukkirize byani? Obujulizi obutamantamagana mu kooti wano bagamba watali reasonable doubt. Kituleetera okulaba watali kwemulugunya kwonna beyond reasonable doubt that you are fooling people. Ayogera ku mountain ho nayogera ku Mosera mwena temumanyi Aaron gye yali babasibe. Bakomererwe abali bakomererwe wano tuba tubakomerera bukomerezi. Katubale ekibalo kikulu nnyo. Let's go into mathematics. Luli twabala ebibuga nga batugaba 229 tugenda bala 239 ekibalo kya Bible tugamba Bible is tufe bagayite bamanyi kubala. Tubawe buseke babazisa obuseke bwa soda babale 10s 100s 1000s ne walala. Katugenda mu what is called a population census, okubala kw'abantu nga babala. Mu Uganda tubaze 40 wali abantu obukadde busatu egundi nga bwebo busatu babubaze bawandise ne kunju. Now katusoke tukebere mu bitabo bya Bible mathematics mutuufu. David yakola military census ey'ekinamagye ng'abala. Katugende mu 2 Samuel. Awo tuli mu ndagaano nkade, ndagaano enkaire njogedde olutolo olutuufu lufu enkadde enkaire. Okay, basi kasita tuva mu Judges gye twabadde nga tubuuka tujja mu kitabo kya Ruth. We tuva ku kitabo kya Ruth nga tugenda ku 1 Samuel, we tugivaako nga tudda ku 2 Samuel. Mu Luzungu amita Samuel. Mu church babasumba bagala nnyo okwogera Olumerika because that's where the program gye yava. Ewa Charles Fox Parham yatandikawo program z'ekirokole ezo mu America okusiba abaddugavu baffe mu buddu. Samuel. Want to meet Samuel baga Samuel. Let's get to the book of Samuel. 2 Samuel oba Samuel owokubiri chapter 24 sura ya 24 chapter 24 verse 8 to 10 verse eyomunana paka ku 10. 2 Samuel chapter 24 verse 8 to 10. Tuli mukulaba kibalo kya mu Bible kati tuli mukulaba population census babala batya. Verse eyomunana 2 Samuel chapter 24 verse 8 ne wagamba, so when they had gone through all the land, kulwekyo bamala oyita mu ttaka lyonna kitegeeza beetoolodde buli wamu, they came to Jerusalem at the end of 9 months and 20 days. Ku nkomekerezo y'emyezi 9 n'ennaku 20 kitegeeza beetoolodde ettaka lyonna. They have gone through the land. Babaze. Verse 9, and Joab gave up the sum of the number of the people unto the king. Joab nawaayo omugate gw'ennamba y'abantu eri kabaka. And they were in Israel. Mu Israeli baali bameka 800,000 valiant men. Abasajja emitwalo 8 enjasa biggu that drew their sword. Babalolo majege abajjayo ebitala byabwe. This word valiant would be the vigilant. Take a watch gambo SP. So valiant men that drew the sword. Abasajja emitwalo 800,000 that drew the ne wagamba, and the men of Judah
abasajja ab'omu Juda weya 500,000 men. Ab'omu Juda bali emitwalo 5. Israeli bali 800,000. Okay? Juda bali emitwalo 5. 500,000 men. Hey, no problem about so what? Bwe baba bali mitwalo 8 ngeri waliyo emitwalo 5 fe bitukwatirako wa. We bitukwatirako kubanga ekibalo kino kifu. Ekyo tukisomye mu 2 Samuel chapter 24 verse 8 to 10. Kati ate katulabe mu Chronicles nga boogera ku namba yennyini ku census yennyini. First Chronicles chapter 21 ebyemirembe ekisooka. Chronicles babita bya mirembe ekyemirembe. First Chronicles chapter 21 verse 4 to 5. First Chronicles chapter 21 verse 4 to 5. Wagamba what? Verse 4. Nevertheless the king's word prevailed against Joab. Wherefore Joab departed and went throughout all Israel and came to Jerusalem. Ne kulwa ensonga eyo ekigambo kya kabaka bali ku Dawudi kyasukuluma okusinga ku kya Joab amugamba. Ne kulwa ensonga eyo Joab n'asimbula n'ayita mu Isirayiri yonna n'ajja mu Yerusalemu. Olwo ali mu kubala. Verse eyokutaano. And Joab gave the sum of the number of the people unto David. Joab n'awa mugate gw'ennamba y'abo abantu eri Dawudi. And all they of Israel were 1,000,000 and 100,000 men that drew sword. Mu Israeli waliyo 1,000,000. Gamba 1,000. Otekeko 1,000 and 100,000. Kitegeeza ki? 1,000 with 1,000 kaba kakade. 1,000,000 kaba kakade. 0 Wotade wali eri kaba kakade. 1,000,000 and 100,000 men. Kitegeeza bali mu Israeli akakade kamu n'emitwalo 10. Ne wagamba that drew sword. And Judah was 400 threescore and 10,000 men that drew the sword. Ante mu Judah bali 4,000 threescore ekitegeeza and 10,000 men. Ekitegeeza mu Judah bali emitwalo 47. First Chronicles chapter 21 verse 4 to 5. Mu Israeli bali akakade kamu emitwalo 10. Mu Yuda emitwalo 47. Ate lwaki mu second Samuel mwatugambye mu Israeli bali emitwalo 8, mu Juda bali emitwalo 5. Kati tutwale namba ki? The biblical math has to be escaped. Tetusobola kujesiga. Ekibalo kya Bible it is vague, bogus. Betaga kufuna buti batandika okubaza obuseke. Mukirabye namwe? Now let's go to this man called Solomon. Katsoke tubalirire Solomon yono tsoke tumwekenenye. Let's go to this Solomon guy by the way. Nayo twekenenye yo. Solomon yayina embalasi meka. How many horses ze yayina Solomon? How many? Kasoke tumutandikeko. Tetujja kudda ku kiri ekyokuba nti yayina abakazi 3,000 n'ekyabalala. 3,000 be bakakodde. Ngato ina ne other concubines n'abalala. Singa yazaala family nga weri yonna ya Solomon, it would have remained there. But there is no anybody there. Abaliwo bawalabu. Abajju bereetawo bwerezi. How many horses yayina embalasi meka Solomon? Of course Bible zimanya abuti. Ekyo tekyetaaga kutukambulwalirako. Katugende mu First Kings. Basekabaka abasooka. Tubadde wali mu kitabo kya Samuel. Tambulako butambuzi okimaleyo oba otandika ne basekabaka abasooka. First Kings. First Kings ina chapters 22 yonna. Kati tugenda ku chapter yokuna. First Kings chapter 4 verse 26. Sekabaka abasooka
essula ya 4 olunyiriri 26 wagamba we what? And Solomon had 40,000 stalls of horses for his chariots and 12,000 horsemen. Watugambye Solomoni, Sulaimani yayina embalaasi emitwalo 40,000 stalls of horses. Embalaasi emitwalo 4. That is 1 Kings chapter 4 verse 26. But we have a problem. Tugende mu 2 Chronicles. Olubuka Kings ezo 1 Kings ne 2 Kings. Ogenda mu Chronicles first, nodda mu 2 Chronicles. Tugende mu ekyebyemirembe ekyokubiri. 2 Chronicles chapter 9 verse 25. 2 Chronicles chapter 9 verse 20. Nagambye verses zino zonna muziwandiike. Tovangayo kugamba abantu kigambo nga togina evidence. Don't dare open your mouth. Sirika. Woba tozijjukira nga towaziwandiise. Batunuulira ogambe sikiriza mu bye boogera bya kisiru naye sina bujulizi bwange kanzireyo waka nfune verses ezo. Oba ojja ofune recording oddemu owuliriza osome ogambe aha kati kangende mbasomese. So 2 Chronicles chapter 9 verse 25 wagamba we what? And Solomon had 4,000 stalls of horses and 4,000. Solomon yalina embalasi 4,000 and 12,000 horsemen whom he bestowed in the chariot cities and with the king of Jerusalem. Now kino kibalo kyawa kino. 1 Kings chapter 4 verse 26 watugambye Solomon had 40,000 emitwala 4. Then mu 2 Chronicles chapter 9 verse 25 watugambye ayina 4,000. So which is which? 44,000. 4,000, 40,000. You can't bullshit a bullshit. Now we are seeing Solomon. Buli kintu kyonna ekyekukanyiza n'obulimba tekibangayo, kiba it doesn't exist. So we are seeing forgery n'obufere obuli muno because the God does not exist, brothers and sisters. How many supervisors did Solomon have? Yalina banampala bameka ba supervisor. Nabo katubasome. 1 Kings dako buzima bega. Kuba tubadde mu 2 Chronicles. Kati weva Chronicles oddayo ku Kings. 2 Kings kati kugende mu 1 Kings. 1 Kings basekabaka abasooka chapter 5 verse 16. 1 Kings chapter 5 verse kansubire siri so fast sibalese nnyo. Basekabaka abasooka essula ya 5 lunyiriri lwa 16. King James's version jendimu wagamba we what? Tuli mukumanya ba supervisor Solomon be yayina. Beside the chief of Solomon's officers, ngojeko chief owaba officer ba Solomon which were at work abali ku mulimo ba supervisor be banampala 3,300 which ruled over the people that wrought in the work. Bali 3,300 abali bali mu kutunulira abantu nga baba supervisinga nga bakola emirimu. 3,300. That is 1 Kings chapter 5 verse 16. But we have a problem. Tulina obuzibu. 2 Chronicles, tugende mu 2 Chronicles tulabe babo ali bameka. 2 Chronicles ebyemirembe ekyokubiri dabuzi mu maaso. Ogende ku Chronicles. 2 Chronicles ebyemirembe ekyokubiri chapter 2 verse 2. 2 Chronicles chapter 2 verse 2 wagamba watya? We are doing Bible work, a serious study bino tebabisomesa anywhere apart from wano woka ate ku grandmaster yeka. 2 Chronicles chapter 2 verse 2 wagamba we what? And Solomon told out 10,000 men to bear burden. Score baba 10,000. So and 10,000 men to bear burden. Now abo bali mukukola and 4,000 to hew in the mountain. Ne
abalala 4,000 babeere nga bekenneenya muki abasala mu nsozi ne wagamba and 3,000 kati abo betwagala and 3,600 to oversee them. Era mubo 3,600 be balina okubala abalaba nga basupervisor banampala. 2 Chronicles chapter 2 verse 2 watulaze Solomon basupervisor abalina okulabirira abasajja bali 3,600. Mu 1 Kings chapter 5 verse 16 watugambye Solomon alina basupervisors 3,300 which is 3,300. Tugende nani? Tugende nekiriwa kwebyo. That is forgery. I want nze wembiyulizamu mu Bible but I don't want to buy a new one. Sitayagala bawa sente. Kati now we are still on Solomon. Katulabe temple gye yali azimbi yali enkana etya obuwanvu. What was the height obuwanvu bwa temple? Pillars zaako column zali zenkana buwanvu bwenkana butya. Katulabe 1 Kings tujja kwetololerawo 1 Kings nga wetugenda ne mu 2 Chronicles gye tugenda ng'okujja obujulizi buno. Banaye mwina okusoma okutuufu si kuli okufa okwamwe tugenza kusoma ku Sunday nga bino temubisoma. You go for programming. Katulabe pira zali zenkana height yenkana etya. Tugende mu 1 Kings chapter 7 basekabaka abasooka essula ya 7 lunyiriri lwa 15 mpaka ku 22. 1 Kings chapter 7 verse 15 to 22 wagamba watya? Wagamba for he cast 2 pillars of brass, yazimbawo na castinga pira 2 eza brass columns of 18 cubits high apiece, zonna mpanvu cubit 18, and a line of 12 cubits did compass either of them about. Kati ne wabaawo layini ezaawula ya cubit endala 12 obuteesemberera, naye nga batugambye 18 cubits high apiece. Okay, ziri mutulaga obuwanvu bwa pira tempo nga bwe zeetaaga newalala. Sagala kusoma nnyo paka genda mu 22 kuba ndabo budde buyinza otukwata. Batugambye 18 cubits high. That is 1 Kings chapter 7 verse 15 to 22. But we have a problem. Tezali cubits 18. Let's go to 2 Chronicles. 2 Chronicles ebyemirembe ekyokubiri essula ya 3 chapter 3 verse 15 to 17. Ojja kumala yawo. 2 Chronicles chapter 3 verse 15 to 17. Wagambye watya? Also he made before the house 2 pillars. Era nazimba enju ne pira enkondo 2 oba kolomu 2 of 35 cubits high. Hey! And the chapet here that was on top of each of them was 5 cubits. Yazizimba nga buli zonna zenkana cubits 35. Ate eri mutugambye 18 ate na 35. Ani atamanyi kubala? Kati tugende naziriwa abote, tugende naziriwa ategeera embeera eyo si nnungi ey'okulimbalimba n'okubuza. Anyway, batugamba Solomon was the wisest man, yali asinga amagezi, nti teri amusinga, no one ayenkana Solomon ku magezi. That is not true, or it is true. Let's see. Katugende mu manyo. Solomon was the wisest guy who ever lived. Kituufu. Era nti teri amwenkana. 1 Kings chapter 3 verse 12. Wenyine wetuli awo abo tutambula na nnyo awo wenyine. 1 Kings
chapter 3 verse 12 wagamba we what? Behold, I've done according to thy words. Laba nkoze okusinzira ku bigambo byo. Lo, I have given thee a wise and an understanding heart, so that there was none like thee before thee, neither after thee shall any rise like unto thee. Laba nkuwadde amagezi n'okutegeera no mu mutima gwo, era tewaliyo mulala ajja kujja alinga ggwe, era tewaliyo yalinga ggwe nga tonnajja. That there was none like thee before thee. Tewaliyo amanyinga ggwe nga tonnajja. Neither after thee, n'okuva naawe ngoze tewaliyo era mulala shall any arise like unto thee, omugezi nga ggwe. 1 Kings chapter 3 verse 12. Okay, netujja netufuna 1 Kings wenyini chapter 4 verse 29. Sekabaka abasooka essula yakuna olunyiri lwabiri mu mwenda wagamba we what? And God gave Solomon wisdom. Kuba era wali era yali ayogerera ku Solomon. Era verse yabiri wano ku 1 Kings chapter 4 verse 29 wagamba, and God gave Solomon wisdom and understanding exceeding much, and largeness of heart, even as the sand that is on the sea shore. Katonda n'awa Solomon amagezi n'okutegeera okusukkulumira ddala, era nga kungi ne ku mutima, era n'okusukka ku musenyu oguli ku mbalama z'ennyanja. 2 Chronicles ebyemirembe ebyokubiri chapter 9 verse 22 to 23. 2 Chronicles chapter 9 verse 22 to 23 wagamba watya? And King Solomon passed all the kings of the earth in riches and wisdom. Solomon n'asukka bakabaka bonna ab'okunsi magezi n'okutegeera. And all the kings of earth sought the presence of Solomon to hear his wisdom that God had put in his heart. Bakabaka bonna ab'ensi ne batandika okunoonya nga Solomon okuwulira amagezi Katonda g'atadde mu mutima gwe. Everybody say amagezi tebagateeka mu mutima, gabeera mu bwongo, in the brain, in the head. The Bible is very arrogant about science and very, very confusing, and it is very illiterate about science. Tena byetegeera ku science. You can't say that God had put in his heart. God puts wisdom in the heart. Omutima gulowooza. The heart does not think. It does not reason. Omutwe, the head and the brain, bye reasoning. Bye birowooza. So when the Bible says, and God put wisdom in his heart, shame upon you. Okay, we have no problem with theirs. Solomon batugambye yali asinga amagezi, but it's not true. On the contrary, Katonda byagambye teri alijja alikwenkana amagezi wekiriba kigwe. Not true. Tugende mu Matthew chapter 12 verse 46. Ate nonda verses zange strictly kuba ekitabo kino akatabo kano nkasomye nga nkekenenya okuyamba abantu baffe okuva mu buwambe. Namwe mugende musomesa abantu baffe. Sagala mubeere bakodo, mukodo walira information. Naddala ababeereyo mwe mwagala okulaga nti mwe musinga otegeera gw'obimanyi. Abantu bagambo bawe ne verse banyonyole nabo basomesa abalala. Each one teach one. Kasita okodo walira information oba okozimbiza revolution yaffe ey'okudda ku ntikko Abafirika. Oba tukoledde ttima. In fact gwe vane ku programu yaffe oba tugenda kusomesa abalala. Vaako tetujja kugira n'abantu battima. Nga bana babakotogera mu church tibabi basomesa bano babakolera ettima. Kati genda obegatteko gye bali babakiriza ensanvu wegatte ku nsanvu ezo. Ffe tuveeko, ffe tetulina ttima tusomesa wonna. Batugambye Solomon yasinga amagezi, teriwaayo mulala ajja, yekka. Naye ate tulina obuzibu. Matthew chapter 12 verse 46 42 verse olunyiriri 42.
wagamba watya? The Queen of the South. Kana akafirimu bakalese ne mu Bible ka Queen of the South. Nabagereka wo Maserengeta. The Queen of the South shall rise up in the judgment with this generation. Nabagereka wo mu Maserengeta aja kusituka ajje n'okulamula okw'omulembe guno with this generation, and shall command it, era ajja kiragira. For she came from the uttermost parts of the earth, avudde mu bitundu ebyeri ewala ebyensi, to hear the wisdom of Solomon, okuwulira nti amagezi ga Solomon. And behold, naye ate a greater than Solomon is here. Naye ate asinga Solomon ali wano. Ekitegeeza Queen yali alowooza Solomon oba mugezi nnyo, agenda okutuuka nga n'ebya Solomon tewali. A greater than Solomon is here. Katonda atebye wasuubiza nti Solomon nkukoze, nkuwadde amagezi nga sinakukola gwe tewali omulala gwe nawa. Gwe mpadde amagezi, era ne bwe naawe nga woli teri mulala gwe nja kuwa amagezi malala nga gwe. Then ne batulimba Katonda ffenna atwagala. Lwaki Solomon ye matter of the fact mbunanga teeka mu mutima gwe, omutima ogutalowooza. Ebyo babirimba abaana abato. Eby'emmese egenda kuwa sente tooth fairy ng'okudda erinnyo, ebyo biba bigamba. Matthew tugambye a greater one is here, greater than Solomon ali wano. Matthew 12 verse 43. Genda ku Luke chapter 11. Luke chapter 11 verse 31. Wagamba watya? Luke chapter 11 verse 31. Luka esura ya 11 olunyiriri lwa 3. Era nawo wagamba, the Queen of the South shall rise up in the judgment with the men of this generation. Nabagereka wo Maserengeta aja kuyimirira batandika okulamula n'abasajja baki b'omulembe guno, and condemn them, era abanenye. For she came from the utmost part of the earth to hear the wisdom of Solomon. Yava eri mu bitundu ebyewala ebyensi okuwulira amagezi ga Solomon. And behold, a greater than Solomon is here. In matter of the fact, asinga Solomon kati ali wano. Ekitegeeza si yali asinga, abalala bajja, n'abalala ne bajja babote, n'abalala naawe oli mugezi osinga Solomon. Akitegedde? So now why do you lie? Asi asinga ate no batugambye ate. Okay, batugamba Katonda abeera mu kitangaala ffe, era mulimu abamanyi n'okumpita oyo mwana wa kizikiza. Oyo mwana ajjudde ekizikiza, wa kizikiza tatambulira mu kitangaala kya Mukama Katonda. Katonda tabeerangako mu kitangaala, abeera mu kizikiza. Owakanye tugende mu Bible. Ndi mwana wa kizikiza because I'm a God. Ndi Katonda nga nze, I'm the God of myself. Nze Katonda gwe mbadde nga nninda. I've been waiting for myself. Naawe toyina Katonda agenda kugira kyonna. You are the God. Gwe Katonda. Osobola otondawo embeera embi oba ennungi. Osobola okwetta n'owonya obutwa n'ofa, oba n'olya obulungi n'owangaala. Neweerabirira. You are the God you've been waiting for. Gwali mu ngatto. Bagamba omwana ajjudde ekizikiza, Katonda abeera mu kizikiza. Yes. Ate nakyo tukireeteko okayana tetujja. Tugende mu First Kings, Bassekabaka abasooka essula ya 8. First Kings chapter 8 verse 12. Ruhanga n'atuula mu kizikiza. Konka Ruhanga amazima noyeshereko mu kizikiza. Wagira obwoba otandise okutya abantu mu kitangaala. First Kings chapter 8 verse 12. Wagamba watya? Then spoke Solomon. Solomon n'ayogera, gwe batugambye asinga amagezi. The Lord said that he would dwell in the thick darkness. Katonda agambye yajanga kubeera mu kizikiza ekikwafu enyo. Thick darkness.
the guy abeera mu kizikiza. Bakrimino nga be operatingira mu nzikiza, abakubi b'obuteyimbwa, abasuula ebisente sente, abarepinga abakazi, abapoliisi abakola money extortion, abatubbako sente kuba mu kizikiza tosobola na kusoma linnya liri combat na number mu reporting nti akoze emisango gyono mu kizikiza. Ne guy naye mwakolera Katonda mwabeera is a criminal. Guy abeera mu katugendera tulabe mu kizikiza mwennyini era mwabeera. Second Chronicles tugende mu by'emirembe ekyokubiri. Second Chronicles chapter 6 verse 1. Okay, customer over ku Second Kings ogenda mu First Chronicles nozibuka nogenda mu Second Chronicles chapter 6. Second Chronicles chapter 6 verse 1 eby'emirembe. Then said Solomon, era Solomon n'agamba, the Lord has said that he would dwell in the thick darkness. Katonda agambye yajja kubeera eri mu kizikiza ekikwafu ennyo. Okay, katumale eggobe mu kibya. Katonda engeri gy'abeera mu kizikiza. Tugende mu Zabbuli. Let's go to Psalms. Zabbuli eyo 18. Zabbuli, the 18th Psalm. Psalm eyo 18 chapter 11. Okay, customer ova ku Job. After Job tugenda ku Zabbuli. Psalm eyo 10 ogenze ku 28 abuti 18. Okay, Psalm 18 verse 11 wagamba, he made darkness his secret place. Yakola ekizikiza nga ke kafoke akenkukutu. His pavilion round about him were dark waters and thick clouds of the skies. Yakola ekizikiza nga ke kafoke akenkukutu kabeeramu, era nga pavilion kyekirasha kye gyabeereeyo, era mu kyo waliwo amazzi agenzikiza, dark waters and thick clouds, n'ebiro ebikwafu eby'omu bwengula. The guy lives in darkness and it is criminals be babeera mu darkness. So if God is living in darkness, he is a criminal. He should be arrested and tried for crimes of darkness. Nzikiza byakolerayo ebyo. So what about Timothy kyatugamba ate? Kati tulondeko kiriwa. Let's go to 1 Timothy. 1 Timothy emundagaano empya. New Testament oyista 2 Thessalonians ne tugenda ku Timoseewo asooka. 1 Timothy chapter 6 verse 16. Timothy chapter 6 verse 16. In fact 6 chapter yo yesemba mu 1 Timothy 16 wagamba we wati, who only hath immortality, oyo yekka ayina obutafa, dwelling in the light which no man can approach unto. Nti abeera mu kitangaala omuntu kyatasobola na kutuukamu, whom no man hath seen. Nti omuntu gwatalabanga n'olukanisi, era omuntu gwatasobola kulaba, to whom be honor and power everlasting, amen. Nti kuye ekitiibwa kibeere n'amaanyi ag'ebbanga lyonna, amen. Timothy must be a drunkard. He should be a very, very mad guy. Yetaga kutwala butabika. To be diagnosed of psychosis. Tali in touch with reality, in a psychosis. Nor can see. Human hath not seen, nor can see. Twalabye deri mu Bible bamusa abogera na face to face bamulaba. Gojeno mukadagana akapya atoveyo tugambe abeera mu kitangala omuntu kyatasobola tuuka. Ngati Zabbuli etugambye omusajja yakola secret place gye yekweka mu pavilion gy'abeera mu nzikiza. Then you Timothy, how dare you Timoseewo? Let's check engoye za Katonda. I would wish oba engoye ze bazitungirawo oba kawundeire oba katerre gye batungire engoye za Katonda. Ndiwe nabagamba God was created by man. Abantu be batondawo Katonda.
kati bali mu kuwa byonna bagambye ayambala n'engoye ze. Kati soke tulabe omwoyo omwerere ate luli twalabye nti ebigere bye biringa amayinja akwata ne plamba yini mu ngalo. Can you imagine? Kati let's see engoye za Katonda. Tugende mu Isaiah chapter 63 verse 1 to 5. Isaiah 63 here, verse 1 to 5. Verse 1 to 5. Wagamba we what? Who is that cometh from Edom? Ani oyo ava mu Edom with the dyed garments from Bozrah. Aina engoye eziteekeddwako daayi okuva mu Bozrah. This that is glorious in his pearls. Oyo alabikidde mu kitiibwa ng'ayambadde emishanana gye giyiseyise pearls, traveling in the greatness of his strength, ng'atambula mu maanyi ag'obuyinza bwe. I that speak in righteousness, mighty to save. Nze owulira oli abuuziza, it was a question. Who is that cometh from? Ani oyo ava ajjanga ava mu Edom with the dyed garments from Bozrah. Ayambadde n'engoye ezidayingiddwa okuva mu Bozrah. This that is glorious in his part. Ayambadde n'emishanana gye egy'amaanyi, traveling in the greatness of his strength. Atambula mu maanyi ennyo ag'obuyinza bwe. Wulira answer. Katonda n'addamu, I that speak in righteousness, mighty to save. Ngayogera nga baba balayira ku parliament, and I like abachiganga balayira. I toria hawe I Solomon reshare. So now guy alimuga, I that speak in righteousness, mighty to save. Yes, mighty to save. Cool. 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 Vacho ali muku updatinga tujja. Webale mbadde point yo najerabidde no jerabira. Tugera jikoda ko wamma. Gayi n'agamba nti nze nzize. Esegeze ali amubuuza amulabye Katonda ayambadde engoye. Oba teyira kyamutungira engoye. Oba zibaze oba naye ayambala bino ebiteeteeyi by'abaso. Babi modifying and babita bikasoko. Ebiteeteeyi byabwe ebyo. Kyovola bapapa yabagambye no bagamba kati nti ebisiyaga balina okukkiriza ab'ebisiyaga bagattibwe bawasibwe. Papa ono yennyini akyusa ne Saara eya our father ajje mu kali akagambo, don't lead us into temptation, totutwala mu kukemebwa. Naga Katonda tasobola twala abantu mu kukemebwa, kyokka ne tulabye emyoyo emibi. Papa yennyini oyo yavuddeyo n'alangirira abasiyazi bagenda kubagattanga mu church katolika, era abasiyazi balina okubeerawo. Kubanga of course ebisiyaga bye bisinga mu Vatican. Kati wenkugamba nti you are a priest and your service ewagira ebisiyaga, they sodomize ba altar boys. Olabye emisango gya homosexuality egisinze mu nsi yonna gikoleddwa mu Vatican ne church katolika. Matter of the fact on record mu 2018 ne 2019 emisango eja homosexuality n'okusodomizinga obwana obuto bu altar boy with these pedophile priests jali emisango emitwala 21. Emisango emitwala 21 ekitegeeza basiyaga obwana obuto emitwala 21 nga babusiyaga ba priest. Kati gaya avuddeyo n'abagamba homosexuality tugikirize tukirize tubagatte n'empeta. Nja kubeera redde embaga eyo nga gyeri evirika, tujja kujja n'amayinja, temujja bigattangayo. Wano mu Africa mu bigattire eyo tujja bakuba amayinja. I declare that no apology. Africa fete tubikola. Even dogs don't do that. Nembwa gasiya. So tuli mukula wa Katonda mu biteeteeyi bye ebyo bye bambala bikasoko. Agambye nze ayogera. Verse eyokubiri tuli mu Isaiah chapter 36 verse 1 to 5. Verse 2 negamba, wherefore art thou ready in thine
pearl. Engoye zo nga za kasaayi, nga za red. And thy garment like him that trendeth in the vine fat. Era nga myufu zijjuddeko ng'omusaayi nga abo abakola mu mizabbibu oba mu kenene ze bajjamu wayini. Verse eyokusatu Katonda n'addamu, Katonda ali mu kuddamu. Verse eyokubiri bamubuuziza engoye zo nga myufu nnyo nga ziringa omuntu ava akola nga ziriko omusaayi. Verse eyokusatu Katonda n'agamba, I have trodden the vine press alone. Mpiseemu nzekka eyo ewali emizabbibu. And of the people there was none with me. Mu bantu bonna tewaaliwo yali nange. For I will trade them in mine anger. Nange ngenda kubakoola mu busungu bwange. And trample them in my fury. And their blood shall be sprinkled upon my garment, and I will stain all my raiment. Gayinga kulima akasajja nga kakambwe nti era mwaba abantu tewali amperekedde nga mpita mu mizabbibu, obusungu mbulina era ngenda kubayitamu mbakole nga akola emizabbibu, omusaayi gwabwe gumansukire ebyambalo byange era byonna bijjule. Katonda engoye ze za red lwa musaayi gw'abantu basazeeko omutwe. This guy is a terrorist. But can you imagine oba ani amutungira engoye teira. Verse 4, for the day of vengeance is in my heart, and the year of my redeemed is come. Era ennaku zange ez'okwesasuza ziri mu mutima gwange, era omwaka ogw'okununulwa guzze. This is very Katonda engoye ze zaka engoye za Katonda za red. Nange ntiddemu guy, engoye z'okufuuka red tebazidayinga. Oli yali amwebuuzisa nga ziri dayidi, namugamba sebo nedda, guno omusaayi gw'abantu nze nzizemba sinjaga. Ku lw'ensonga eyo Abbott va ku kitabo. Tusigaza edakiika ziri 34 ezakayita mu ssaawa 7. Tusigaza mbale. Abbott ayita mu message ne mu studio line. Abakuba essimu mujja kuba ku 0778 18 87 43 oba 070 7 985 985. You speak to the Grand Master. Nalongo omuto. Nedda. That is not the message. Okay. This is no message. This is no chenda plus. Hello, Grand Master. In 2014, you had promised us to why we were given Christmas. Watusubizo tusomesa lwaki batuwa Christmas and animal genocide the day before. Asimwe Buzinda watusomesa watusubiza lwaki batuwa Christmas. Tugenda gisoma mu biseera ebijja. Why they gave us Christmas. Tujja gisoma tofaayo. Abbott wali mu nsonga eyo. Hi, Grand Abbott, kindly stop misleading the public. If you know you are a pagan, you get gambo spelling ya pagan. It's not pagan, P-E-A-G-N, we don't want to know. In fact, what you are doing now, you are not teaching the masses on air, but you are showing us your understanding, a background you grew from, and what you are. If you want to join Illuminati, if you think our God doesn't exist, but before you join, consult for that impact through Eminem in his Eminem omumanyi nze mu Detroit mbaddeyo Java mva ku Waterman 1742 Waterman Street, Caesar Chavez. Toyogera na ku Eminem, you don't know him. Ne D12 togitegeera. So I'm not afraid, and byemwogera ko ne hip hop tomutegeera, and Godzilla, you understand that God is our refuge. Ronald bwabya nice Sunday. Ronald, they can't say nice Sunday kankusomese bwabya ekintu kye bagamba it is nice, you test n'olulimi. You can't say you have nice time. Nice it is tested with the tongue. You say you have a good Sunday. Do corrections. So nagambye tewesiba ku program go fire yochi. People who are incapable of learning are idiots.
kati gwe teweesibaako genda owulirize puroguramu endala lwaki ofaayo nnyo tukusabya nnyo tuwulirize no problem nze kirungi wano tetuli ba dictator buli kimu tukisoma nga bwe kizze era do we really have original pastor in the world Elijah Kalamaga tulina kweri ba original pastor. What do you mean by original pastor? Original yatya bonna they are not self-proclaimed conmen. Those are religious conmen. But from Isaac, your fan, I'm not on radio because I went back ate kati ogamba ate lwaki osindika message nga kato kibito message yo nawe tugirabye. Grand Abbott also tell us about Israel being established in Uganda in Karamoja but later changed. Tujja kusoma ekiwandiiko bakita Bell 4 ebyo tujja bisanga mu World Matters. Grand Abbott, thanks for the show. I would like to know why Indians don't allow their daughters and sons to marry Africans, referring to us as the caste, and also tell them about Pastor Julie Mutesa Sira, who married a fellow woman, Musitwa Isaac, okuva E40. Lwaki abayindi bo tebagala tubawaseemu n'ensonga ezo. Abaddugavu bagamba mu kye tuyita kama system yaabwe eyandibadde enzikiriza. Let me get their book here. Nsoke nkusomereyo mu Shamitara ey'okumeka. Bo bagamba nti Katonda bwe yali akola abantu, so tugenda bagita Brahmanda Purana. Bavamu ne banyonyola nti Katonda bwe yali akola nti yakolabo abeeru nga bava mu mutwe gwe, abaddiriramu akeeruyerumu nga bakola bava mu kifuba kye, mbu abaddugavu bo yabakola kuva mu kisiimula kwasiimuliza ebigere. Ebyo bagiyita the caste system. Era abaddugavu eyo bwe babasosola babayita dalit, DARIT. Abantu abo bwe baba bajjoggula ebintu mu India, mu New Delhi Hill, balina okujja nga bakuba eŋŋoma ate bajja kiro. Bwe bakuba eŋŋoma introducing nga netegeeza abayindi abeeru, the Aryan Indians, nti bannange ffe tuzze. Bo ne bava mu maduuka mu abaddugavu ne mujja ne muleeta oda z'ebintu bye mwagala ne muteeka ku maduuka ne bakuba eŋŋoma era abaddugavu ne bafuluma. Bwe mukuba eŋŋoma ne mufuluma abayindi abeeru ne bajja ne batunako baagala kino ne balyoka babibaweereza ne babiteeka awo ne baggalawo amaduuka ne mukuba eŋŋoma ne mujja muki ne mugulawo ebintu byammwe ne mugenda. Era temujja na ngatto. Bagamba n'okugamba abo abaddugavu nti bwe batunula ne ku mmere yaabwe just okugitunuulira nti ebeegaze, nti era okugitunuulira kiba equivalent nga embwa n'embizi nga zigiriddeko. Racist guys. India yensi erina abaddugavu abangi outside Africa, nolyokozaako Brazil. So the caste system yaabwe bwetyo, kubanga abaddugavu be bannannyini India abaasookayo be bayita ba Dravidian, era be bakola civilization enkulakulana gye tuyita ya Indus Valley civilization, ne bazimba ebibuga nga Mohenjo-daro. Kati ba Aryan guys we bajja abayindi abeeru bajja after ice age nga bamigrate nga bakomawo ne balwana n'abaddugavu okumala emyaka 700 years, emyaka 700 paka we battingana nnyo omugga gwa Ganges ne gujjula ki omusaayi. Abayindi abaddugavu ne babaviira the Dravidians and the Dalit. Temples onezo zolaba enkadde be bazizimba. Okay, so kati ku mbeera eyo baba tebaagala mmwe abeeno muwase mu bo mu mbeera bwetyo. Ate n'ekirala abayindi abo n'akimanya nti otandise okuyiga Gujarati ng'omwogera ng'omukolera at least bakuwa obutwa n'ofa kuba oyize business language mwe bamanipulating. Bangamba oba mu for example Bombe oba Mumbai ne bakugamba tukutwala Uganda ng'oli muyindi waayo asula tayambadde asula nengatta azambadde
kuba bamanyi no wali sente kiringa Munnayuganda nga nkutwala mu America oba Bungereza asula teyeebase nabo okujja eno. So it is a racism ey'amaanyi okamala. Where do the spirit of the dead body go after death? Omubiri omwoyo gugenda wa? Zifuuka mpewo. Era nagamba okufuuka omusango oba omusambwa kitwala bonna abaakulabako n'abaazaalibwa mu biseera byo nga buli bonna okufa ne bafuula generation yonna yali ekulabyeko nevaawo n'ofuuka omusambwa oba omusange. Ewasigadde wano osigala oli muzimu gwe bagamba gundi amulekedde omuzimu gukomyewo bakubye omwana ne gwogera lwaki munkubidde omwana wange. Do we really have gwe twakugambye original pastors in the world? Tebaliyo. About oli wa ddiini ki naye? I don't need any religion. Sirina. Why do I need a concept eyokuncontrollinga? I'm myself a God nganze. I think for myself. Nerowooleza sirinda byakuŋŋamba ebyo byonna Omukama yabyogera. Sirinda kunsomera kutuba. Sirina. Nzikiriza mu philosophy, science na facts n'abakyala. And I love them nnyo, mbaagala nnyo. Okay. Hey, Grandabot, thanks for the show. I would like to know. Okay, agwe tukulabye. I wonder, the Pope himself is supporting the lesbianism onomoze. Yewunya lwaki papa wagira n'ebisiyaga nze kati sobola classifyinga n'abantu we batyo abekyusa ne badda mu bintu eby'ekitumbaavu. About what did Pope Francis say? Wilson yagambye ebisiyaga bakkirize era church zigenda kutandika okugatta. Tubalinze balaba mu church za mu Katolika nga bali mu kubagatta mu bisiyaga neffe tujja bakuba amayinja. Seriously muwedde atolo lutalo ndulangiridde kasita munabawulira nti bawasibwa. Police ate don't even interfere. Namwe tujja bakubirayo. Tetujja kukkiriza bisiyaga wano. Thanks Mr. Abbott. Bagukize ne Pope legalized homosexual. Afande we bali kubanga kuli ekitumba. Afande fani waffe nnyo. We bali kubanga kuli muganda wange. Thank you Grandmaster. You are the most, you are the best Grandmaster. Whenever I'm sleeping, I feel as if mysterious spirits around me. I feel so frightened. How can I get over it? Please help. Help. Thank you. Jenny from Fort Portal. Buli bakawulira nge ebimwetoolodde. Kirabika omanyi tulina kye tuyita delirium tremens in psychology. Omuntu nga obadde oba okozesa ebyokunywa n'otandika okubivaako oba nga tobifunye otandika okwekanga n'olaba embwa zikugoba biki we bityo. That is delirium tremens. Ate ebintu by'osinza okulowoozaako nnyo emisana once you sleep obwongo kubanga obibaako naddala bye munyumya badde eno nga and you don't concentrate on them, they come back as a package. Tujja kusoma kye bayita dreaming mu maaso awo tucekeneenye naye batu in simple things. Oba owulira ebintu we bityo just go genda fune gumba ly'embizi teeka mu njuyo. You will not get those things. Tebijja kulumba gumba ly'embizi ate ofune y'omutale. It is better. Bye tulina okuwandiika obisoma mangu. Ebyo tulina okuwandiika obisoma mangu naawe mwesige ekiko. Mwesige mbadde fast nnyo. Kale munsonyiwe olulala tujja kutereeza. Hello Abbott, nkimanyi nti sitaani yakola ebibi kati mpulira afiiriddwa akaba Uganda lunga luzibu akaba nti Katonda ye yasazeewo okufa. Mpulira afiiriddwa akaba nti Katonda ye yasazeewo kufa. Si kibi munnange Wilson Kihindo.
bwena afa abantu Katonda yasazeewo munange omuntu afe Bible tugambye Katonda asindika emyoyo emibi tusome simanyi na tusomedde ddala mu bitabo byabwe era nze nvaayo ne ngamba okutegeera banange si kwangu waliyo okumanya naye ate okutegeera si kwangu tusoma mu kitabo olinga naye akikutte kati ate abamu ne bavaayo ne bagamba oli wa sitaani oyogera otya bwotyo nze kyekitabo sinze nakiwandiika it is your book oli ku truth terrorist But I want to know where is another God in Jupiter or in one God. Thanks our grandmaster. Bible gambi Katonda yatonda, he created earth and heaven. Ate planet endala Venus Mercury ani yazitonda. Everybody say poor planning. Poor planning. Tosobola kuzimba nju nga tozaala. Kale oyina abaana babiri okomye. Nozimba enju notekamu ebisenge by'abaana 5 50. Poor planning, wastage of resources. Kati oba planet emu kwe kuli abantu gye wagamba I created the earth and ziri endala you created them zibeeko ki because you never created anything. There is no creation. Good morning, the most wanted teacher. How do people come to earth? Twasomesa program kyenagamba bukasita mu misingamu olunaku lumu mugenda tuzze emabega natandika ne program za evolution engeri abantu gye bajja ne tuva ku myaka bukadde 5 n'emitwalo 5 paka kati stage zonna ne tuziyitamu woba tewaliiko just kima program look for the program ogenda ogituulire ogiwulirize tufe tetudda amabega mu mbeera eyo. Hello Grand Abbot world, this is Makayabu Senior. Once again, this program is better when you are in groups holding your pens and books in corona distance. Omukulu Makayabu akame program ene nyuma nnyo nga muli mu group mu kundulu nga buli omu akutte penize n'ebitabo nga muwadde social distance nga muli mu kuwandiika nga noti nga we musoma mu mbeera eyo. Yongeza omuliro Grand Abbot Sanyu Rashidi Kitumba. Morning Abbot, thanks for the show. I'm already locked on the dial. Max Raj now in Chibito Bunyangabu district. Mwebali kubanga kwe muli. Welcome Grandmaster Amomoze. Hello Grand Mental Master. I'm Isaac. Oh, I miss you so for sure. Okay, I miss Nze. Thanks Grand Abbot. I'm Twina Joseph from Nyakato. Gambo linonga chizibu. Nyakatoche. From Nyakatoche Ibanda. Nyakatoche Ibanda njagala kumanya omwoyo gusobola okubuuka okusukka ku planet Earth tekisoboka. Jovola bazita mpewo tubeera waneeno munda ebyo nabagamba gwebuze lwaki bagamba omuzimu gwa jjajjawe gwogedde kati gwogambe tali mu ggulu oba yatoloseeyo nabbayo ebisumuluzo waba mu purgatory yadduseeyo najjana. We have to outthink ebintu bino tubirowooze tusukke. Where do the spirit of dead body go? Mutwakulabye gwa ku nsonga eyo ne nkutegeeza. Do we okay messages zikyali nyingi musindike ne musobola n'okkuba ku 0778 18 873 oba 0707 nenga ne message bana ezitukolera ddala bulungi. No one is forced to enter our class. Team Human Planet Forever. Teri abakaka kuyingira wamma mu kibiina kyaffe. I believe what the Catholic Pope said is so stupid and it has revealed the truth. Okay, katsoke kale tufune kuboogera tulabe ku nsonga eyo. Thanks for the show, Grand Abbot. Esebo twogera nani ono? Oyogera na Alex Kitumba. Esebo Alex Kitumba. Tukwebaza nnyo okutusomesa bulungi.
abatasobola abatatwagaliza batuveeko batuveeko. Yes. kati apa timbadde mbuuza njagala ombeka amannya ensobola okuwa omwana wange omukyala muwala nga malungi gabagulande masita muwe erya Nandi NANDI osobola muwe erya Nzinga NZINGA osobola omuwa erya Nafetari NAFETARI oba n'omuwa erya Nafetiti. Ashe. Okay. Halo, twogedde nani ono? Oba ku matoke Kabundeire. Nje. Ese kwe muli musoma basajja mwawo. Sina tabu. Ashe we bali kwebaza. Musomesa n'abalala? Kyakabi nnyo. Ashe. Okay. What the Pope said is so stupid, and it has revealed the truth about the Catholic Church and how they have for years messed the world. Ayogera ku kya Pope. Kyayogedde kifunyo. Does Satan exist all? Thank you, Grand Abbot. Satan jali oba bye bayita Satan bantu be babikola. Amayembe sigegekola. Bitega si bye byekola bantu be babikola. So Satan is a creation of people. Ebintu abantu bye bakola ne batondawo ne bayiyawo ye Satan. Kati nga Satan wali nga abantu be babiteekawo ne babiyiya ne babikola, ne Katonda naye bw'atyo bwali bantu be bamuyiya ne bamukola ne bamuteekawo. Kyovola aba byonna byomanyi Katonda abantu be babigamba, Katonda tavangayo kweyanjulira na kugamba. Okitegeera? Mumbeera bwekyo. Mr. Abbott, thanks for changing our minds from slavery, religious philosophy. We do appreciate Max Raja Chibito. Okay. Webale kubanga nawe kwoli tukuwulira bulungi. Halo? Ali ku simu. Tetukuwulira. Halo? Okay. Tetukusobodde gwe kufuna. Thanks for the show, Grandmaster, and teaching those people who don't know about teba twesibako. Teba twesibako on Alex Kitumba. Lwaki abantu bagala twesibako? Mubeereyo kugundiza mmwe. Eno y'abaskola. Lwaki mutumanyira mutwesibako? Please, Ronald, no one has forced you to listen this program. Wama Abbott, let's go. I'm Makayabu Senior from Fort City, Toro City. Mr. Ronald, yomanyine Ronald chekitegeeza. Ronald no bakwina. Please, Ronald, no one has forced you to listen this program. Wama Abbott, let's go. Good enough abantu babayo be bakweddira. Zulu, thanks for the program. Let that stupid Ronald go for their own program. Ronald wakute mu njuki ate ojogensa na futo zitulamu bajja ku Okay. Katufuna ono. Hello, ese botogedde nani ono? Hello, Grand Abbott. Oli live ku program. Ese bojebale twogedde nani? Sabit Eric. Yes, sebo. Mwami Grand Abbott tuyanza byone ebyo tufikiriza obulungi. Esebo. Naye kati kyansumbuwa mu kirimu. Kiki ekyo? Katonda gyali yatonda eggulu n'ensi n'ebirala zonna planets zitulira oba byaletonda byokka.
taliyo gwe wamukola ki obutamulaba lwaki pastor yagamba katonda yangambye namulabi gwe oba wamukola ki taliyo bantu be bamutonda mukama wange kiki kyatutonda how did we exist anti kati kansooke omanyi programu eyo wagisubwa watuliko nga tutandika omanyi nakusanga wakati Luganda kati ojja kufuna program kale nja kufuna olunaku nkomewo nkole recap engeri gye twajjamu ku nsi eno kireka kikyateganya abantu bangi ashe kale webalanyiso ashe katulabe ono ate halo esebo twogedde nani esebo esebo nawe webale osomesa abantu notisozi wandiika esebo Ide bulungi programu yo nosoma bulungi ebyawandiikibwa mu kitabo kati tunyagala okuwumbulira katonda abataliyo Illuminati gyali Illuminati just kabondo tebagamba nti balina ne powers ez'amaanyi eziri awo bakontrolinga economics bakontrolinga music n'amawulire bo batwala minerals ate nabo waggulu waliyo ababasinga waliyo Club of Rome waliyo Committee of 300 waliyo Skull and Bones waliyo Knights of Malta obobondo katufuna ono omulala halo halo okay leave us alone Olivia agambye oyo atwesiba katuveeko okay halo omusomesa Abbott esebo tuli nani ono olina Shabani Kitumba wano master esebo mukulu Shabani master yobale kuweza esebo nawe webale kubaako osomese n'abalala nno master zimanye empeerezaayo mbadde nziizibwa masaka saawa zino nagenzeeko ewaffe esebo kakati master kyembadde nsaba master ebintu bino byotusomesa birikootinge bwebiri byonna kubanga netikira njagala bulikoda bwonna oba every program okimani Human Planet kukomerawo foto omusomesa ashe tujja kuba naffe tukulinze batulabire bonna abe Masaka eyo yonna bagambe naffe tube ashe okay kagwawo lwabwomi leave us alone this is Kabugo Olivia agambye Ronald tuveeko okay hello yes you are live twogedde nani ono esebo laba ninkaguza nti eggulu kaliyo eggulu alyozinga kati abantu bali abaigulu obusayo sebo tewaliyo ggulu bagita outspace Milky Way ewali emunyenye satellite gye zitambulira there is no heaven teriyo bantu babeera eyo planet ndala zetusuubirako okubaako obulamu zituli kati gye bakyali mu kwekenneenya kandi kano bagamba mbu eggulu kali abantu abaja emibiri ya green tuoba oli kwogera ku nsonga z'aba aliens nkutegeera kusinziira naddala kuva ku planet eya Venus kwetusuubira ensonga ezo nja kuba nzija mu mbakole program gye bayita Unsealed twekenenye ensonga z'alien ezo zonna tuzimaleyo ashe sawa zaweze dda 8 Abbott okyakola kiwado hello esebo esebo naawe w'Oluganda twogedde nani ono esebo mukulu muwanguzi omusana tegutambula planet yetambula ffe twetoloola gwo guli mu wakati omwezi gukola ki entwekizi omwezi gwasookawo n'abantu kati mbagambye ngenda kuddamu ngisomese program ze nasooka nazo ezebbiri ez'okutegeera humanity evolution ne planet engeri gye zaabaawo natandika ne program ezo abantu baleme tumenya mu maaso eno so ngenda kuzibaddiramu maaso awo I will do a recap
batuveeko babulirize eri ewaabwe mubagambe batuveeko ffe tuli basikoola si kyekyo ashe okay abatwesibako simanyi lwaki tuli mu byaffe tusoma byaffe. Grand Abbott, thanks for the show. I think it's because of money. The Catholic Church robs from the intoxicated poor in the world that gives them the courage. Okay. Alooza kulwembeera eyo. If you are listening to this program, it's sajja mukasuka bannange. Okay, hello. Hello, brother. Esebo gwasembyeyo. Obeera luddawa? Gwe oba njagala nsanga ku Luhandika Street ku Clouds FM mbeerawo. Osobola okujja kasita ojja ssaawa 7. Ashe. Program, it means you are interested. Mr. Ronald otwiheho obutamanya. This is Angela from Njara. Otwiheho obutamanya sire nakiteka nako. Angela from I like rhetorical zawe nadala abakyala ba mother goddess. She's goddess Angela. Hi, about whenever I'm okay. Gutwakulabye. Twakutegezeza message banange nyingi. Grandmaster create for us a WhatsApp group and we get our teachings from there. Kaimani Kiduburi. Kaiman Kiduburi. Okay. About Kuba abatuze tuveewo wano kuba abatuze tuveewo wano oli kumulamwa naye abayaaye babye nnyo abantu ekibuuzo abanaava mu mizigiti makereziya kanisa bagenda kubanga bagoberera ki? Olina entegeka gye bali ashirafuke ku district ekitumba. Why do they need a concept called God? Nga they are gods themselves. Baina kusoka funa self-esteem and good education. Nyenda kulekera kayimba kadi ya God. Kano kenyini nga kabuze ensonga ezo. Nja kuba nkomawo enkya mu World Matters obadde ne Grand Abbott Selector Mingo ajja ashe.